guno okuyisaawo message y'enkyukakyuka kino ekintu kyaffe ffenna Abannayuganda kyova olaba nti bino omulembe gwe tuliko si gwe guli gwe babadde balimbirangamu Bannayuganda nemubeerawo omulembe gwa Mwagulanyi Kyagulanyi yazuukusa Abannayuganda yagamba nti time bomb eno time bomb ate tuli kkooti y'abantu eno tebalowooza nti bajja kunyagula akalulu k'Abannayuganda bakawambe n'emundu Abannayuganda bakuggyeko eddembe ly'okwesalirawo ani gw'olonda balaba basanya bali mu makomera gwakuwandikayo bipande bagamba mu Kyagulanyi pulezidenti wange okitegeera abaana bangi ba Olivia Lutaya abaana bangi abattibwa ababuzibwawo documentary yalazeeko ebintu ebitono ebyaliwo naye Charles Peter Mayiga akulaga nti documentary tanaba kutegeera kikirimu tali interested kuba ye yalagira ddala side gy'aliko ali ku side y'abanyigiriza Abannayuganda nga beekwese mu masuuti mu bitiibwa bano ababeera mu churches nga teboogerako nga balina obuyinza balina influence esobola okukyusa Uganda bagirongoose naye nga bali ku bya Kaisaali bye baliko bavudde ku mulamwa gw'ennono ogwabateesaawo mu bitiibwa ebyo baguvuddeko bali ku kya Kaisaali bali ku bya Julius Caesar okitegeera so Abannayuganda guno omulimu gwe tuliko mbeebaziza ddala mwena gye muli njagala okukozesa omukisa guno okuyitira ku mukutu guno okukukunga gwe naawe okunga Abannayuganda nti munnaye njagala olina tuyita akawunti oba ogirina kirungi nnyo tukikubireko mu ngalo naye oba togirina osobola okweyigiza nga bw'oli kafulu wano ku TikTok nawali ku Twitter nawo osobola okubeerawo kafulu tusobola okuzoganya Museveni ono kuba omulembe gwaffe tetugenda kuddayo mu nsiko tukole fujjo twetingana abaddugavu simanyi tukole ki twagala mazima na bwenkanya kyetulwanirira twagala ddembe lyaffe twagala dimokulaasi yakola tulina okuteekawo embeera olaba abasenegalese recently bataddewo embeera pulezidenti we babadde bamusibye nga bayigiza his excellency bamugyetekako agasangosango ne bamusiba nga baagala kumuziba mu kamwa ke bamutaddeko obugatto mbwateese Mayiga message yagala okuse mukama wange network ekoze etya Uganda mudakiika 2 network ekyakugaanyi Uganda va mu muting mudakiika 2 obereko information yo eyitawo. Okay, mugamba mutya mwenna abali ku mukutu guno? Tuli bulungi ogamba otya boss? Bulungi. Kunga mbeka we muting mu bambi ngenda kwogera ku nsonga ntono nnyo abateesa abalala bateese. Nze nina ebyobufuzi baffe engeri gye mbitunuuliramu n'abantu baffe nemmanyi eggwanga lyaffe gye liraga nti si wangu. Kunga tulina ekiwayi mu opposition nga kyo ekiri nga kikolera gavumenti ng'era ekyo ekiwayi kyagunjibwawo kyo kujja kuzoganya byabufuzi mu opposition. Ekiwayi ekyo okubeera ku mukutu nange n'akatuuka amanya n'eddoboozi enze Dado wa bulijjo mwewala okuteesa ebizimba eggwanga naffe tukusanyukidde akasajja kano oli ku WhatsApp. Okay, Uganda genda maaso soko indeko Uganda amalirize mu dakiika yena wajja kuwa omuzinda. Kakati muganda wange nti mu opposition tulinamu ekiwayi ekikolera gavumenti nga kyatandika mu mwaka gwa 2011 naye ekiwayi ekyo kijja kitya? Kijja oluvannyuma lw'okugunjawo ekibinja kyabwe ekigamba nti ffe abalina okubeera
okutwala obuyinza mu opposition oba ffe abalina okubeera mu opposition n'okukola abantu abalala otukkiririzaamu. Ate ng'ekiwayo ekyo tekiri walala wonna, kiri mu Buganda wokka. Bw'ojja n'otunuulira ab'ebyobufuzi okuva mu Acholi okuveeramu oba mu North eyo, bo bwe bajja bayimirira ku mazima enguzi bagiyita ki? Nguzi, era obubbi babuyita bubbi. Kakati ffe wano mu Central, jjukira we wali aboogera ennyo, bajja ne bakola ekiwayi kyabwe oba ekiguruupu kyabwe nti obuyinza bwani? Obuyinza bwabwe nga bo abeeyita abantu b'Emmengo, busimayi ba Kabaka, kino kiri. Naye ekyamazima nti ffenna tusooka tutunuulire Uganda ebizibu byayo biri ki? Ebizibu bya Uganda biri ebizibu bingi nnyo. Ekisooka, tuli mu ggwanga eritalina nfuga y'amateeka, tuli mu ggwanga eritakkiriza abantu kwetaaya, tuli mu ggwanga eririmu okutta abantu, tuli mu ggwanga eririmu obwavu obutuukiridde, tuli mu ggwanga erina enguudo embi. Naye abafuzi baffe be tuyina bo bakolerera mbuto zaabwe. Nze kye naalirowoozezaako ne kyetwayitaddeko essira, Mudakiika emu g'omaliriza boosi. kwe kugoba abo bonna abazingamya enkyukakyuka era abazingamya bannayuganda okubeera nga bakola ki? Bafuna obuyinza okulaba ng'eggwanga lyabwe litambulira mu mateeka. Era muze basaba ba comrades abali wano tulekere awo n'okubibiita abo bonna byannaby'abafuzi abazigamiza eggwanga lyaffe ku lw'obuli bw'enguzi. Nze bye bigambo byange. Webale nnyo. Beeka ki ky'ogamba mu ddakiika 2? Nkulamusizza moderator Esebo. ne baganda bange bonna bakomuledi abali ku mukutu guno ogwa Kunga Online TV. Nze mu bufunze ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda newankubadde abamu si bwe tuwangaalira, naye era naffe bitusangayo eno gye tuli. Bannange, abantu abatalina makulu tulekere awo okukyogerako obwogezi nga pulezidenti waffe yakitugambira ddala mu lwatu nti ekintu ekitalina makulu tetukiwa makulu. Abaami bano abeeyita baddokita, bapulofeesa n'ab'ebitiibwa ab'enjawulo abajja ne babatega kamera nga buli kaseera kamera tebaziyitako okujja okwabiza ddala endowooza z'abantu abo abaagala okuteekawo enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe oba abali ku mugendo gw'enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe, naye nga bo bafuba okulaba nga babuukira kamera nga bayisaawo ebigendererwa byabwe okulaba nti batujjira ddala ku mulamu. Tubaggyeko ebirowoozo byaffe. Kati nalabye omu ku bakulembeze mu bitundu by'e Masaka eyo ng'agamba nti nze nawandiikira n'abakulembeze ab'oku ntikko mu kibiina nga mbagamba ku nsonga y'ebisiyaga. Which kind of people? Omuntu eyasomera ddala n'obeera n'endowooza ng'eringa ezaffe abantu aba wansi eno abandibadde bagamba nti nno wemuwuliriza afunamu ekintu. So mu bufunze tubaggyeko endowooza zaffe, wabula tuwulirize message eva mu bakulembeze okuviira ddala ku ntikko mu kibiina kyaffe ekya NUP, tubeere nga tusitandinze ezo oba tubeere nga tuzikulembeza okusinga okuleekaanira ku bantu ate bo abeesomye okufuna omugaati ogw'emyezi obwezi oba ogw'ewiiki obuwiiki batwabyemu ng'ate tukaabya amaziga okuva emabega nga tubaddewo ne tugamba ekijja kijje, naye bo ne tubayinga endowooza zaabwe okujja okutwabuluzaamu. Okiwulira ssebo?
Ani akwata ku bantu bange nga si ye yabaleese naye kanyongereko kubatumira mukoze kyamaanyi nnyo okubeerawo ne muteesa kuba gye twatandikidde munzikirize nange nveeko wano Frida kulengeddeko awo okoze omulimu gw'amaanyi obwedda wooli nkwebaza King Akisamu kulengedde Bright Kibs Hunterman Culture nkulamusizza oba oli muyimbi simanyi n'engeri gy'ofaananamu nkolabeka okuba omuyimbi Paul Soba kulengedde Henrike User Mugisha Innocent TJ M Daily Cash nkulengedde mukama wange nkutumiddeko awo omulimu gw'okola gw'amaanyi n'abateeseza leero mbadde mbasaba tuwuddemu tukwatagane enkya ku ssaawa ez'okumakya ssaawa 3 ku makya tujja kuba tugguddewo mwebale nnyo mwebalire ddala akuume atakuumira mpeera. Kati nze njagala nnyo engoye, njagala nnyo engatto, njagala nnyo traveling, njagala nnyo ne gadgets. Bintu ebitwala ssente zange. Saagala nnyo ate mmana. Nze sisipeni. Akumanyi ankoli kyera bannakiganda obatiira ddala ng'ogenze site eyo. Sibasobola. Anti kati nakiganda agenda kuŋŋamba mugulire ecupa za Moet 2, mugulire ekiteeteeyi simanyi ekyagenda okwambala tugende out. Kati ate ezo ssente manda baziba zingulira Air Force. Bamanyi n'okusaba iPhone gy'olina ogimuwe. Kati nze mba ndabira ddala sibitegeera kubanga iPhone nange kennyini mba ngyeyagaliza. Era nze nakiganda bwansaba ssente. Bansabye ze nnyini simanyi agulemu ebintu. Ebiseera ebisinga ze nkozesa ze nnyini kasana kiganda ngamba mbu simanyi mbadde njagala kino mbadde njagala ne mubuza bya sente meka twamubuuza nangamba bya sente wezi kati ze nkwata ne ngamba kangende nongulemu ekigatto wano nkyambale nakiganda munange sente nzijje nako ze mbadde nnyo kuwa nakiganda kwa ngenda kuzimuwa nakiganda nga tagenda kusiima ate nekyasi kifiiringa. Ate likimwana abantu abo tebasiima wabaŋŋamba babeera bo mu kaseera asaba kina asaba ona asaba oli. Ate kati omukazi atandika okusabiriza n'akusabiriza from the beginning omanya love ebeera ngulirire obeera omukoraptinga nakiganda oba omuwadde bribe omanyi kye bayita bribe nedda hanko enguzi kati omukwano oba oguwadde enguzi aba takwagala ate nga gwobeera ne baki sente so ne bw'omuzina aba tawoomerwa ate nga gwobeera ne bakingere bo nga yakutegedde butegeezi ne bannakiganda gye bali abalala ye n'akuwaako ng'akuweereddeko obwereere kati nze lwaki nkwata ssente ntandika okugulira nakiganda ate nga liki abakyala bakwagala bannange olina emikwano gy'abakyala banjagala nga bakyali bange naye tebagaba mmana naye sikifaako ekyo sikiinako buzibu naye nze sigulirira mukazi naye kati liki ku myaka gy'omaze bulayo oba okyayinza olaba nze nange kennyini nze kati emmana temmalaamu kubanga emmana ezikyasinza okulabika obulungi zimpeerako obwereere kati ate nze ku nakiganda ntandika okwereega neereege sibisobola era oba mutuufu kuba bannakiganda abamu awe si tebabeera benze ku buli mufere w'e Kampala buli muntu amumanyi ate saagala kuzina mukazi ng'aliko ebibuuzo ebyo weebale nnyo tandike baŋŋambe gundi naye akola kati ebintu ebyo sibisobola nze ddala si mukazi jjukira e Kampala liki ku bantu 5 abali mu Kampala abaluddemu abantu 4 bakumanyi ati nze nzine mmana nzije nayo nvimbe nayo mu kirabu nga baye bansekerera sibisobola at least ngende Brazil nenzijjayo emmana yange nengenda naye Uganda nga teri agimanyi siina gagenda kuvimba nammana nga abantu nga bansekerera bagamba ate musiri kyo omusajja gwe tumanyi sebo oli international muganda wange okitegedde tompaana nnyo naye ng'era kituufu ankoli kyate nze sikusudira naye sebo ebintu wabikoze blood for the one man brother kati nze sigulirira mana era awo nengamba nembivaako nenenywera walagi wange nengenda nenebaka
Mwana sina agenda kujjaawo mbate simanyi omukazi angambe mukati ate now I need a dress simanyi ebise I need what kati nze sibisobola ebyo ebyo mbisobola ng'omukazi nga ddala yatandikira ku nze naye bino nasanze nakiganda nsobola okumugulira ekirabo nga yatandikira ku nze nga nze amanyi nti ddala nga nange nkikakasa nti ddala ono sekise bambi yenze amuggudde amaaso naye kati nzire ku nakiganda zino embaki abajja kusumbuwa bannakiganda basumbuwa nnyo basumbuwa naye abannakiganda mbaagala nnyo sibalinaako obuzibu era of course be basinga okuba bakyali bange banjagala nnyo kubanga mbabuusa kubanga nze jjukira njogerera two ways njogerera bannakiganda nenjogerera ne bassekiganda so bannakiganda ne beetereeza naye nze sigulira mukwano kyali wange sayidirwe ali kinange ebyo wabimbuusa nnyo sibisobola mwana oba tontegedde nga bwendi bireke maani kuba ali kyenensi self service kyoyagala kyofuna andi okuzino zino eddakiika 3 kituufu okwanira emyezi 6 ozino eddakiika 3 neweebuuza noga bulijjo nfaaki kati nze abakazi bonna be nali nkwanyeeko abandwisa era baali tebawooma ye lwakiri ky'abantu we bato boba omuntu gwogize nnyo omuwadde time yolaba wakibinya ate ogenda omutukako nga tamalaayo anti aba yakomazeemazeemu dda amaani alaga mbu yegwamu eguya ofuba olabe nti mubeera mwenna takufaako olinga amwesibako kati agenda otuuka okuwa ku kasolwe nga wenna waggwamu dda amaani nga takyawooma nga n'obuwoomi bwaggwamu dda kituufu kati era nze bannakiganda bonna abandwisizza ngenda okubatukako nga n'obuwoomi bwaggwamu ngate bo bagudde mu mukwano kale ate n'ekirala batumanyiira bateekinga advantage bw'akimanya nti sayidirwe amwagala ng'atandika okumanyiira kubanga bakimanyi nti omwagala kituufu kozesa ng'agira ki ng'akola ebyekisiru kati agenda tukukuwa kumana nga wenna wakwoyekwoye dda ogizina toyagala nakwagala nga tobiriimu kimanyi nti wewunya n'okoyona ogamba ye bannange nga mpaddeko kituufu nnyo ankoli kikyoyogera ankoli kiweekoze bintu ku nsi kuno TV ey'akagalo gwagirina naye onjijjukira eya aluminium TV yaffe ssebe ekyaliyo ekyaliwo anti yali limited edition kati limited edition tebaddangamu kuzifulumya kati saawa zino tebakyafulumya TV ezo ntono bafulumya TV era enkya gendako mu dduuka lya TV tebakyazifulumya ezisiriimu bafulumya TV ng'erina akabuto eno wansi kati zizaali limited edition naye mwana ndikiweebuusa ebirungi bannange TV sigirabangako nasemba girabawo nze ndi muntu wa gadgets nkumanyi muganda wa ndi muntu wa gadgets kati gwe wooloza nkulimba enkya genda mu gundi mu dduuka wano electronics mu London awo gwe obuuza abantu obagambe nti munange njagala TV ng'eri siriimu ejja kubeera siriimu eno waggulu naye nga wansi erina ekibina nga wano waggulu eri siriimu nnyo okusinga n'akagalo kange kano naye nga wansi erina ekibina kati nze nabuukirawo kati nze nga nakajja wano mu Europe yukira nali nva mu Afirika lwakuba mu Afirika era gye nava bwe nava e Uganda nengende South Africa nayiga ebintu bingi South Africa yanzigula obwongo bino abadde ngamba ajja abantu be Dubai ababeera mu Middle East nti Dubai ekugula obwongo naye toloberayo kuba tojja kufuna likyekyo kyennakola ankoli kyekyo kyennakola nze era kyenakugamba sakusanga e Dubai
nakusanga Dubai nasanga governor S Uganda ne mugamba governor S togwamu maani ne mugamba jantugende ku life you are going to make it. Yeah, man. Remember, you are going to make it. Governor S namuzanga awedde mama nangama mani richindi wan ne mugamba governor S togwamu maani walike Bulaya wamulaba nawe nakusanga e Dubai kati oli Bungereza. Maani Buladi natuuka awantu awo ekyasinga okunkuba oli kyennaku eyankwata ensi eyo kya nnyo Buladi. Anti kati ensi eyo kyenyo kati gobeera otya mu nsi eyo kyenyo. The country is hot. Nabikugamba nga gyendi. Bannange sigenda kalika kabudo mudidi bada nako nenkagamba. Oyo omwana simanyi kyali otuuse naye eno bagiyita starter. Wano woyina okutandikira wano wali emikisa. Kati okumanya liki okumanya Bulaaya wanjawulo. Bw'olinnya metro ye Dubai bw'ojja wano e London mu Europe toyina ky'omanyi era yenna ali e Dubai wonagirako mu Europe ojja kakasambu wano biralamu ko si we bikola. Anti kati metro ye Dubai bagwira bokka aba Emirati tebatuula mu metro bazaagazaaki kati mubeera omwo nga mwina muli bapakasi ba modern slaves. Nze liki wenna jano nabula n'okubula wano ebintu bibuzaabuza ne metro ya Dubai ogenda bula balina line bbiri green line red line. Webale nnyo kati tebakimanyi bino badde nsomesa jjo ne mbagamba mwe temulina na train abantu b'e Dubai tebalabanga ku train kubanga train teriiyo. Kituufu ekyo. Kituufu nze natuuka wano liki nabulanga kati omanyi lwaki nabula. Kati nze ndi ku picket line kati picket line einako ko foster einako training nga nnyo eziyita ku line yemu nali nyandalo kakana gyendi ngendo okebera ku Google Map station sizitegeera. Agamba atya Duncan emiti na ogamba otya blood yes kati olaba abantu abali e Dubai babamwe baba boogera Duncan story kingoze Uncle Rich Duncan ali mu kidongo. Duncan ali mu kidongo tetujja kuwuliriza. Tetujja musobola ali mu ndongo. Kati olaba abantu b'e Dubai bo baba boogera bo baba balowooza nti Dubai afaanana nga Europe. Ebyo be tebirikwataganira ate nga Dubai ebintu ebitaliyo bingi nnyo kuba ajjukira Dubai akula bukuzi. Kituufu. Akula bukuzi. Era nina omuwala ali wano waffe yabadde awakana naŋŋamba gwe Saidi Dubai ogimanye ebyobulambuzi ne mugamba bukyango ojja oli mu London ne London tomutambulanga yadde 2 hours yadde gendako mu North kiki oyogerako. Anti kati Dubai tewaliyo kya bulambuzi kiri awo ky'amaanyi kitali mu Europe. Naye kati yo Dubai gyo nabadde mbisomesaako naye ninza obiddamu. Eri ky'abaana bayiseeyiseemu tugabeegabemukko kuba kati gwejjukira ebintu biwano bitegeera nnyo kubanga omwana abeereeyo n'alowooza mbu Europe yenkanankana ne Dubai. Wano tetulina nze biki ebiku byannumira e Dubai lwakuba saggamba nga tetutuulangako okunyumira. Kati ebiku biveeko kati Dubai ekyamufuula owakabi kubanga kati saawa zino ayina kye bayita tourism. Baabe Dubai baamanya tukole tutya. Ne bagamba kati tetulina okukola sente tuzifunye mu mafuta naye tetulina kiddako. Oli King yaliko Sheikh oli yafa n'agamba olaba kye tuba tukola katuzimbe ekibuga mu makati gaaki ng'eddungu bwe tumala ozimba ekibuga kino abantu banajja oba tebajje tugule n'ennyonyi era be baasinga ogula ennyonyi mu Boeing ne mu Airbus ne bagamba ennyonyi tuzisale era Emirates eyo tekolangako ku magoba. Ate ennyonyi baazisala abantu bajje kati ate ennyonyi ne bazidireyinga nga bw'olinnya kati nga bw'oba ogenda Uganda ng'ova mu America
nga bakugamba nti ennyonyi ya layisi Emirates kati Emirates nga bakuweerako ne visa ya bwereere baakabikyusa kati mwawe wammwe awe Dubai ne gwavaayo Dubai baakakyusa gundi ebyo ebya visa nga bw'ogula air ticket visa nayo bagikuweerako ya bwereere ne bakuweerako ne hotelo ya bwereere nga bageza by the way ne Didi Rush bagimuweerako lwe ya translating awo ng'ali mu transit e Dubai bamuweerako Emirates yamuweerako hoteli ya bwereere yatuuka n'ayingira ne munda kati ebyo baabikola nnyo 2010 nze we nasooka okujja wano mu Europe nga bye bakola nga kati ng'olina okusigalawo okaawo ennaku nga 2 nga olidde emmere ya bwereere baasi nekukima nekutwala ku hotelo kuba hotelo zaali tezirina nga temuli bantu basulamu kati ebibuga ebiri nga Ghost City bingi nnyo ebibuga ebiri nga Dubai bingi nnyo awo mu Middle East naye tebirimu bantu hotelo tezirimu bantu kati yo Dubai neebuuka negamba gundi airline katugisala ebbeeyi ng'era osobola n'okutambula kwanze nave Cape Town okutuuka wano mu Amsterdam nga ntambulidde $3 nga bampadde hotel bampaliddeko ne visa yaabwe n'emmere bagaba nnyingi mu nnyonyi zibona olinnya zino ennyonyi ez'akabi oli ogwo kati era bwe kiri nalya gumu nange bampa gumu ku Air Brussels nga nzijja wano guba gumu naye bw'olinnya Emirates bakuwa emirundi nga 3 kyokka nga ne distance ntono ne kata bampa 2 nozo kirabye ate okuva ekkata ogende Entebbe almost it's the same price, you know. Kituufu. And no, almost it's the same journey if anagana. Kati abe Dubai ne bakola ekintu ekyo nekyamala ne kibakolera kati ne bafunamu mu tourism. Kati ate mu tourism wabwe gwe bakola kati saawa zino balina obuzibu kubanga tourism gwe badde balyamu ne tourism ali fake. Artificial. Ali artificial nnyo ate ali fake nnyo kubanga eddungu lye basuubiza abantu yukira ebiseera ebyo bye bakolanga ebintu ebyo tewaliwo ba YouTuber nga ba YouTuber tebalaga ddungu liriwa liri Namibia. Kugira waliwo amadungu agakabi waliwo agali Morocco erina eddungu eryakabi ennyo kati nga tebabiraga kati ebiseera ebyo by that time. Yeah man. Dubai we yagendera waggulu. Abalaga travel videos. Balinga ba TV nga TV zezina rights. Yeah. Naye kati Steve Jobs okuva lwe yakola essimu gye bayita smartphone kwa yasooka ogikola. Steve Jobs yalina buli kimu. Era tuva TV zaagwa n'ebiki bina byagwa. Kati banabe Dubai bo baadi bakafunamu kati baadi bakafunamu kati bagenda kutuuka nga tebakyafunamu kwa kati ba YouTuber bagenda ne bakulaga Namibia ne bagamba here the ocean meets the what? Yeah. That. Yeah. Kati omuntu talina kimutwala Dubai mu desert eri fake naye wagiraba omusajja gufaanana nga gwa okay nayo desert kuba desert ebira desert ne Uganda waliyo desert obadde okimanyi. Simanyi side kije eri. Eri Karamoja sebo. That's a desert. You're welcome. It's our pleasure. We're not free until we are all free. You remember that. Okay? Yes. And no matter what it takes, we're going to keep fighting. We're constantly either on the front line here on the soil, or we're behind a screen. We're sending things to the Congress, to the president, more so to the Congress because the House has the biggest majority of the poll, and we're not going to stop. They've tried to stop us multiple times. We've even been called Mahosi projects. I just kind of laughed, shrugged my shoulders, and kept going. Whatever.
time will tell. And some of those ones who has called me a Mahosi project, they ended up getting they're like the Mpuugas. They get revealed. God reveals them, and God does, you know. And honestly, I couldn't do it without God, first and foremost. And secondly, I could not do it without you guys' prayers. All you guys, every one of you guys, your prayers are the biggest thing that's helping us out here in this diaspora. You do have, you know, you have some bullies out here, but I'm an American, and I don't think I'm better than anybody else. I'm shoulder to shoulder with every one of you guys, and I always be, and I can't wait till I can come home to Uganda. With that being said, though, being a U.S. citizen. Podio. Gwesho ni Yo, sisi olumwa. Kati ate yo, kuwedde kye bannayogera ne mugamba Manda iwa. Shafiki kankole omulimu Sisi gwo olumwa. gw'ontumye naye gwe okuntuma sooka ogikebere olabe oba kansa agirabye. Just nange simanyi kubanza omutima gwange guŋŋambe wansizeko ekigambo kuva ddi ng'ojja ku podium n'otambuuza. Kimanyi agirabye sooka okebereyo mu guno mu Vipi dada. dada wo naani we wabula bwana. Nedda totandika. kuva ddi ng'ojja ku podium n'otambuuza mbuulira kiki. Sindia alikuwa nikuja na akaunti hiyo ngini. Sasa ninakusalamia. Ni Samia dada. Vipi? Wenda huko na dada wako. Lakini Ni Samia leo. wewe. Ni Samia leo nakupenda najua. Ndio. Ni Samia. Unapenda nani Mbona hapa? hivyo? Mbona hivyo Ule kaka? komodi wako deski atakuua wewe podio. Jaroni. Dada ni Samia. Ni Samia. Siku Mukwano ngine ndi sirudi wano. Lakini kufanya hivyo hivyo. sio vizuri kaka. Sio Kaka vizuri sio najua. vizuri. Hata mimi kusasikia maumivu kunisema hivyo. Lakini ni Samia. Umekuja umeshasamia sava. Amekunya wapi? Wewe mimi ndio wa mwisho. Podio. Kodi ndio mimi wa mwisho Dada ni Samia nitakuja kulipia ni Samia dada. Amekuwa kunya. Yani wewe hata kunilipa hivyo. Yani wewe kwa sababu Jose Podio mimi ndio wa kwanza, sio wa mwisho, sio wa pili, sio wa tatu. Katika mutagi. Bonna kwa manyoko ngaye balwogera. Mimi ndio wa mwisho. Dada mimi kusakubali makosa ni Samia. Siku nakuja hizo Mbona umepotea kaka? Kaka umepotea, ulikuwa huko nakula pesa ya mpuga. Ulikuwa huko mnafuga watu. Dada alikuwa sisi iko kufanya hizo pesa ya coin tunaziandika jina ya Mpuuga na nini. Sebo dozo chirabye sebo. Ndio nyie mmefanya hivyo. Ndio nyie mmefanya hiyo kazi. Ndio na Jeno Shafiki si ndio alikuwa mu group ya kikanja mwene njivamu. Mubarikiwe. Mubarikiwe Jeno. Fiki. So message yo sinabagisoma. Abogera ndabe mute zate mpuli abogera simanyi. Jose, choma yangu message na read forward. Yo. Sava. Sema. Want to join Swati. Umekuwa hapa, nimeona huyu ndugu huyu wa Masaka. Anataka kuingia Swati. No. You first follow us. You first follow Mishalo Shama and Umarukazi. If you don't believe in us, you don't join Swati. You have to believe in us. Me, you have to believe in me that I'm God here. If it is believing in you and believing in of this one is always be prepared in and out of seasons. You might not be like a building, but
somebody might come out. Well, they sent these two men outside of the building to talk to me about the matters that are going on in Uganda and ask me to speak on behalf of the Ugandan citizens. So, but I didn't know. I didn't know they came out of that bank. I had no idea they came out of that bank. And then next thing you know, I told him at the end of our conversation, I said, excuse me, can you do me a favor? And he said, yes, Miss Brown, what do you want? We'll try. I says, I want you to go right into that bank and I want you to tell them, because one guy was recording with a camera everything I said. I said, I want you to go into that bank and I want you to show them and tell them everything I told you. And the guy looked at me and he says, we'll do that, ma'am, because they sent us out here to talk to you. So I was like, I didn't even know. I had no idea. That's really why good. God's word tells us to be ready in season and out of season. So if I hadn't have been, if God hadn't have prepared my heart about the issues, then when those people came out of the bank just to talk to me, I would have bombed it out. But I'm telling you what, the Holy Spirit has put me in places. I prepare these presentations that take to our meetings inside the buildings, like inside a forum and stuff. And God just, I can't explain it, guys, but all I know is God just takes over. And sometimes the things that I prepare is left on a back burner, and he has me if you want to be a vessel, for God, he will work through you. Trust me. I didn't know any of you, not 10 years ago. If you would have told me God's going to use you, not me, God, it's not Tina, it's God. God is going to be using you for a voice for the voiceless halfway around the world, I've been like, no, I don't think so. Because that's, God literally took me from the ghetto up to speaking to people and things like that. So, when you really ask God what your purpose is in life, make sure you're ready to tackle that purpose. Make sure you're ready to let him fully have control when you tackle that purpose, because there's millions of people that depend on us, that depend, people like, let me just add on a little bit. Go ahead. Tina. Please. All right. Let me first appreciate this, my brother, General Gomba, for real. Thank you for the live in this really late night. Thank you, Tina, for being around here, and thank you for making Uganda making Uganda your home. And thank you, your comrades, for being very much concerned about your country. Number one, I will just highlight that we are having a conference in Chicago. Nope, we have a conference. I don't know that Tina, you know about it. Do you know about it? We shall be having in August. We shall be having a conference. Do you know about it? Me? Yes, I fully, I'm a coordinator for the state of Pennsylvania. All right. So I think even everyone else who would like to join the conference, you'll be contacting the guys who are responsible for everything, and you can actually join. It's a conference for politics, so it will be in the United States. But the main point will be like we have to put the focus on whatever the president tells us to do. Number one, we have things that we have been doing like back in the days. Like I heard it and I pointed it out, like we shouldn't be fighting each other, right? And it has been kind of like one of our biggest problems right now. We've been always fighting each other. I heard that you said somebody called you Maho's project and everything. So, I mean, it was one of the tricks which has been into us. And I believe not everybody in the party or in the movement about the people power has been driving us to be one people, but some of us came with the purpose of just diverting us, like calling us like we are Maho's projects and everything. Believe me, not only you, like even me, I've ever been told the same thing. I think even General Gomba has ever been told the same thing. But we have a goal to achieve, and I will just highlight this one. It's sad, like right now we have to really push really hard. So guys in the diaspora, they always push, and really appreciate people in the UK, people in the USA, people in Canada and everywhere. But people on the ground home, they are the main people that we have to wake up. That's the thing. It's so sad. Like recently, I just saw people really fighting for just food. So that's the level that we are on right now.
People are just fighting for food to eat, and people are being beaten up for food, just food. So that means we really have to wake up people to know that they have to be able to be serving themselves by their own self, not to be given. Because I mean, there has to be a big reason to us why someone would just like to be giving you, always to be giving without any good reason. Like, I mean, everyone has hands. We pay taxes. We do everything. So we should be getting ourselves by our own selves, not to be given all the time. So we're under captivity of our minds. We're under captivity of our minds. They never did us anything bad. So this is the reason to us why we become a threat. We become a threat because we are waking up the generation, and we are the awakened generation. So I want everybody to stay unwarned, to be really conscious Sadaman, about your life. Yeah, Miss Brother. you see, right now, the biggest challenge we are facing, there is a system. There is a system that that I can call dictatorship disguised as democracy. Most of our people, they are not like politically informed. They are power illiterates. They don't know how the system works. You know, most of the people think that we have a government. You understand? And yet what we have, it's more like a system that is working for one person. You understand? We have institutions like the parliament, institutions like the Human Rights Commission. We have even the constitution. You see, in a democratic country, a constitution can be regarded to as the law of the land, because it contains the important values like democracy, like freedoms, like social justice. But if you ask yourself, when has this constitution ever worked since Museveni came into power? Has it ever worked on behalf of the majority of citizens who are oppressed? It has never. It's just it has never worked. And we have one big issue that you pointed out just a little bit about literacy. Yeah. Number one, the education system that we have back home, number one, is really off there. That's one. And number two, all the main points that would liberate people's minds, they were abolished in all schools. Before we had political education, you all know about it, isn't it? Yeah. We had political education in higher level of school, like from secondary, I think even in primary schools. But this is whereby we could know our rights. We could know what we have to do. We could know how dictators work. But ever since this guy knew that if people are smart, he cannot rule smart people. He wants to rule people who are blank. They don't know anything which is going on. So probably if you ever come out like you, Ahmed, if you ever come out like Tina, you are patriotic and you know everything that's going on right now, you become a threat to the government. And your place is jail, like our brothers that are in jail, death, and your place is like prison. That is it. Yeah. So we are a threat. And I remember your guys, you saw the Team Mpuuga. You saw those guys of Team Mpuuga, right? Yeah. Yeah. They harassed someone. They insulted. Actually, that's insulting someone, and you can actually file a file over them against the law, because what they did is against the law. That's attacking someone because of their opinion. Imagine if just an honorable member of the parliament, an honorable member, he doesn't have guns, but he has that kind of group of people that believe in him and they can fight for him, and they can actually, and they are ready to defend anyone, to defend and fight for Mpuuga. Now imagine about Museveni. Museveni has guns, has power, has money and everything. That's why it's no wonder why we are always in prison, always dead and killed. So we have to watch out for our lives, how we are waking up the more generation to be conscious about another whatever thing, can happen. Sadaman, another thing you see, for the past years, if not a decade, it can be like 2 decades. When you study our politics, it has been revolving as time goes, as time has been like passing. There was a time when people used to support
some of the MPs, even in the NRM party, like the likes of Sechikubo, there was a time when people did not care whether this person is from which party, as long as he aligns with the issues of the people. Then Yeah, that probably. time was done. Then people started like being like politically like conscious. You understand? They discovered that if someone is from NRM, it means that that person is siding with the what? With the oppressor. Then there was a political shift. You understand? So that time when the mindset of people changed in a way that they stopped aligning their political affiliations with whoever that was working with NRM. Okay, that time was And there. that's a smart move, actually. That's a smart move. Yes, yeah. Then there was also another shift, whereby people believed in all political players as long as they are on opposition side. Okay, they never cared whether you are from JEMA, whether you are from FDC, whether you are from But as long as you're UPC. an opposition leader. Yes, but as long as you are an opposition leaders, they will support you and they will vote for you. And now there is also another political shift. I don't know if you guys are observing the kind of like political shift that I'm observing in analytically, because right now when you see the political atmosphere in our country right now, people have even started doing checks and balance on the opposition MPs right now. The opposition wing, yeah. Yeah, gone are the days because when because back in the days, these guys would just come Yes. and blackmail us with the Yes. umbrella of saying that we are opposition, but at the back, at the end of the story, they're like, working they're for the just clones. junta. You understand? Yeah. Okay, that there is also that shift, there is that change, and like the white person says, or the white man says, if you don't accept change, change will change you. Most of these opposition MPs who have been in parliament for a longer time, like for 2 decades, they find it so hard to accept that political kind of shift that is transpiring now. That's why you see the likes of Mpuuga and the fellows, when they are caught in wrong, they have the audacity, they have the courage to come out and justify their bad acts, because for them in their mind, they are not acknowledging that evolvement that is going on. Okay, they cannot accept the fact that now people they are using a different kind of lenses. They are politically aware. They are becoming like civically literate about the responsibility, their responsibility towards their nation, and they are questioning a lot, because this is a different era. We are in a generation of a technology where information more is on the civilized. fingertips. You understand? So for them, they are still driving that political card of saying we are opposition and we are advocating for change and stuff like that. It goes beyond advocating for change. Now it requires, for one to be an opposition MP, it requires you to be a revolutionary leader. And who is a revolutionary leader? To be a revolutionary leader, you have to stick, one, on the values of the party, the NUP. We have core values. Okay, a revolutionary leader is that leader who is ready to die for the values of the party. You understand? And now these leaders, seasoned leaders like the likes of Mpuuga, Segona, the DP bloc, they are still playing that odd kind of politics. That's why Well, I actually, tell some guys,
Yeah. I would like to just highlight this one. However much we are fighting Museveni, you know, it's very much good to be knowing the ability of the one your opponent, right? Yeah. You guys, Museveni is not a small thing. So he has been in power for 40 years, so probably has people in each and every, number one, every country. He has spies everywhere. Number two, he has a lot of allies. The guy we are fighting has the backbone in all cultural leaders. That's one. So trust me, if we stick ourselves on like people, like let me say Mpuuga right now, Mpuuga, we're never gonna trust anyone who will just come and say like I'm nope supporter, I'm people power supporter just because you are putting on a ballot or anything. Number one, I've seen Museveni backing up the president of South Sudan. I've seen Museveni backing up the president of Congo, Museveni backing up Kagame, Museveni backing up Somalia. So trust me, 40 years in power, he has gained more strength. So whoever is thinking that Museveni is gonna just let go right now, his son is now the chief commander in chief, whatever it is the upmost. But you said before it's not the liberation of like a marathon. Like we're gonna say, said, gonna go, then we run. We just have to wake up people's minds so that, but we have to be conscious of the guy we are fighting. If we all never gonna just be like patriotic and love our countries like most of the Ugandans I see right now, because they are, I don't know, but their minds are now full on eating food because no one is ready to take the key to open the door for himself from the prison of Museveni. Brother, Museveni has got strength from all over the outside world. I think we have managed to reduce a little bit from US, UK, and other countries. But in Africa, he still has a lot of ability. So guys, let us stay warned. Let us stay conscious. The likes of Mpuuga, we still have more of those in Nupo. We have more Mpuugas, we have more Semujungandas, we have more of those guys. But we just have to stick on our plan. That's one. I would like to just highlight this one. I made a video today. Let me just highlight it. To you all guys who have kids who are schooling, they just passed the thing of like they're immunizing people, they're vaccinating our children without our permissions, with the parents, without the permission. It's gonna be like almost forced vaccination to the children without any kind of document that they will ever give to the parent, like this is the kind of medicine that we've given to your child. I'm quite sure the Minister of Education, the Minister of Health has never come out to attest that medicine before publishing it to the society. But since no one cares in Uganda and everybody's just thinking of food, that people are being given free food and free money and everything, that's what they always want to be. No one is caring. But we're gonna lose more people like last time. We lost people on hepatitis B. We lost people on COVID-19. We lost people, I'm sure. They're gonna come out last time they just came out on the TV and they be like, we are sorry we gave you a wrong vaccine. It was a wrong drug. We are sorry we gave you water instead of medicine. That's what they told us. I'm one of the victims. 2021, I was vaccinated with plain water. And they said, like, we are sorry. That's why they say they are known to... Sadaman, on this one that they are doing the vaccination, my brother has a son. They vaccinated him. But the moment after the vaccination, all his eye turned into red. Sadaman, this is my own opinion. In my own opinion, I think most of the African countries, especially those that are third world countries or developing countries, Uganda, it's a third world country. I think it's. I don't think it's the third world. It's not a third world, bro. It's ungraded. It's ungraded. These countries, they are part of the global management plan. They are using them. Most of the experiments are done on these fourth world countries like our country. So you shouldn't be surprised if such things are happening. The human right, the international human rights, they are aware of what is happening right now, but they are turning a deaf ear. They are acting like they don't know. Bro, the this mastermind is what really behind sad. all this vaccination and everything, it's the Western countries.
the big international players. That's true. They are behind this, because there is no way you can tell me that Museveni and his team, they came up with this idea. Omwana yakunyiriridde. Abeeruweero bwekunyirira. Empumye mulinga yange. Forehead munnange, my forehead mate. Ddala forehead mate. Banange. Can I bless you? Atata osibyeko mpale. Nkwano tobika mpumye abakazi ababa n'empumi tuba balungi. Mullo. Newabula ebyana muvuga temwe. Nedda naawe si mpale twaliza muli ab'ekitwe. Yako mpale. Newabyabaki. Naye anange kyama yeeyogeza. N'ennaku zino tokyanywa bya bbulu. Ebya bbulu ndi mu kisiibo. Ekisiibo kikunyiriza podiya muganda wange. Omwana oluvayo bw'atyo ku kyeyo gyali bambi. Mujje ku lujja ebiri siriyasi. Ngambye osiiba kiro. Nsiibira ddala zonna ennaku. Naye nga banaye mutwe ku mulamwa. Mubaddeko n'omulamwa kyokka muze ne muguvaako. Mubadde mwogera ku ki? Omulamwa gubadde gwa kwegatta. Gwe mulamwa ogubadde wano. Swati babigaanira ddala ebyokwegatta. Byatandise. Swati babigaana eri ku kitebe. Naye wano. Wano twegattira ddala. Wane wabeewa ntegula. Wano tutabuukamukko. Waisswa Mufumbiro akaabire. Podi ajja tegule yabadde akaabira oli. Alina ssente. Njagala agenda ovujjirira SWAT. Agenda ovujjirira SWAT. N'amateeka ba NUP. Jeno podi ajjangu osooke wennyonnyoleko oyina kasente wuuyo eyo mu comment section. Abange nze kanzireko wano. Gweyesama. Jeno yakiwa Bobi asala omugambo. Jeno anvumye gwe yasama. Waba balina ssente twagala avujjirira SWAT mujje ate nga mwagala nze. Kati nkuwa mission. Bw'olaba ng'asekera ku Shaki omugambirangawo eri bagiyita SWAT team infantry. Mayiga ate tebangambye. Omuwala mpiranga olutudde. Ngenda kububa n'awatali nsonga nze nkubuulira. Bantu mmwe. Okitegeera ekintu ekyo nze nange oli bw'angamba ng'omu ku bafuutu soja n'angamba mbu oyo bba wange. Mukwano nkuba wulina okusinga mukazi wo. Kuba wenkusanga wentandikira. Era gwe Freedom waba olina kyoyagala. Nze muba bubi. Nkugambye nze nkulemesa ne gwe okwana. Sinze siyina ebyokukola. Mukwano mbaba bubi. Tampita ayitanga nengera nti bba wagundi ali ku live nga nkyama mpulira emboozi. Naye nga akagambo novice mukamanyi. Bwendaba nga ali ku mboozi ng'erimu olulaavulaavu nga ntandika. Gundi ngenda mugamba. Gundi olimba. Shaloni. Java tabutumidde mwana we nasanga Sheki ngenda kububa watali nsonga banambulookinga bublooking. Nkugambye kuyomba eno SWAT bagiyita ttiimu kusabula kuwalalirako. Ne Sophie mugambe. Ate bannange Sophie abuba. Sava. Kiki muli? Sophie asingako. Anti Mayiga SWAT nange gempendula. Neraba enviiri. Oli kuba mpendulira kale. Musangira agera ku Shama. Enviiri ezange nalinga ogenda okuzifumula n'omutima gukuba mbi. Shama twamulekera Sharon. Agana n'okujja okundaba kati weereetawa.
Gwe freedom omutwe kuveeko. Be proud of your mpumi. Fa bakazi kubanga Shama balina empumi tuba balungi. ya Rita. Ajjukira ageze n'akakuba eno kagundi. Nga naye nze manyi kyembika. Bagenda kumpuma leero luno. Abakazi nze kino nkiddamu abakazi abalina empumi tuli balungi. Abakazi abalina empumi balungi ate nga naddala ng'ova Luweero kalasi. Tegera ekintu ekyo. Abakazi b'Luweero tuli bulala. Abakazi mbeera mulaba mu. Tetufumbye ebitooke byebigwa. Lisheki w'Luweero Shaloni. Iye tuba balungi Promax. Nkugaba b'Luweero nga byawamba no anoloza bana bayanze Ebimama byokolera binnumya. Bannange Luweero. Ofunye obuyinza okukola abantu. Luweero fa baliko. Tegera Nenga mugamba Amina yambuka eno. Saaba abadde bamukubidde ku botimu. Luweero ku bannange mami nkulopera. Bannange Joan alina gundi kapo gy'ayagala eyo musanga repostinze ne ngamba Jo ogwadde mukwano ndabeko maama. Mama. Bweno meeting yabeeruweero kati mwabe Masaka muli babbi mbwati okikunuguza. Nze ndi w'Ekyaddondo. Ate bannange weekaza muli w'Ekyaddondo. Nze ndi w'Ekyaddondo. Bagenda osenda ebijja. Awo namugamba saave wali ekijja kyabwe wenengera akedi yange oba teyakiwulira. Mukwano nzija kutula wamu okusenda ebijja. Naye kati wakinva ntya waliwo bwegayaaza kitutwe. Sharon noddamu n'ompita. Naye njagala okuvaawo nga sinneebaka. Titukutwa wegayaaza mu tawuni. Waliwo ebijja. Bannange bagamba okusala ekkubo nga lisalira mu bijja. Towooza ebijja tebabyera. Kati mmwe bagenda okwera ebijja. Tebasobola kusala mu lubiri wakati. Tebasobola sala mu masibo. Bannange basala ekkubo lyali liyita ku bijja. Era paati emu ne bagigwa ne babagulawo ebijja ne babisengula. Those people, I know them. They are our neighbors in Luweero, but babazi. Gali Kyaddondo side ya masibo. Kasubi. Saba buli kanaku akyusa. Bannange. Anti abalangira bagika ku buli kijja kyonna ky'owulira nti nga wagenda wa abalangira ko amasiro. Tekyasaba ne. Saba buli kanaku akyusa. Nkyusa bayinza n'okunziika ewammwe Luweero ebulemeezi. Bayinza n'okunziika wano ewambogo. Vincent wamutinze wamuyugaganga nga nkutwala sipiidi nakunyigidde Vincent. Vincent tojja kulya. Yamutinze oyo golabanga. Naye tojja kulya. Nange wentuuka muzira yivo oyogere. Vincent wamutinze naye wamutingidde bwereere. Ne Vincent yeeteganyika wano. Vincent, thank you for ice cream. Vincent, thank you. Busy, how are you? Nange ndabeera nga joze kutta gundi. Ani yamblock? Wallahi I thought that it's you. Nalowoozezza nti go wa mutings. Ani ya mutings. Ewa mwoyo gwa ggwanga kyebankoze. Ewa mwoyo gwa ggwanga? Ne bannange. Nabadde mpita ayita n'ensanga Johniko. Manyi nagamba wensanga Johniko njagala mu kulikodingire mu kuweereza. Naye nze nno kamba buwulireko munansonyiwa. Naye mwoyo gwa ggwanga oyo bannange kale si birungi kwogera naye tannyumira. Anti labayo mwoyo gwa ggwanga oyo era nange kati nze mwoyo gwa ggwanga simwagalako naye kasanabyeko Ivan Bruce ne Johniko ate nga njagala okulikodinga Johniko. Ivan Bruce yadde ayogera ensonga za Katikiro ko mwoyo gwa nedda toleeta wano nsonga za Katikiro ne ngamba kati nsibye oluti kandi ndinge Ivan Bruce. Ivan Bruce omulaba babeera babiri ne Johniko tebatengana balinga amabina. Okitegeera nange banso. Ate babiri. Ate sawa yakati Johniko Bruce kyaliko sawa yakati Johniko takyagala
kati obwedda balyoko nga beeko nange saawa eno ate kyatukoleddeko ku mulundi guno nti essaawa eno Ivan Bulus ali ku sayidi etegeera Jonike mu mawaya. Weebale nnyo nange ekyo ekintu ekyanneewunyisiza. Mabina ye nze Jonike nange yansobedde. Jonike obwedda nga Ivan Bulus teyagala kwebaka biveeko okitegeera ekintu ekyo biviireko ddala togeza n'obyebakayo. Shama kumanya olinga sipaayi waneno Shama ngenda kubulookinga obeera wansi ssebo ne Amina kati muli awo mwekolako omwambega kyokka laavu y'ekyava ebeera bweti. كيف ما كويس كويس ليش ما جبتي ريتا ابغاها تساعد شو اسمها Wakuba oluyimba جميلة ما شاء الله lwaki kakuyita mu ssaawa za live mama nagasi شو ذاته والله ايوه خلاص عيد جاء osirikiridde biki mpulira gwagamba munne bamube naye nze mbagamba ebigambo bino ne mmala ntuka zino essaawa nga ndi mukola nyinza okkuba emira nga mba sikyalaba. Gwe Sharon nze kyaliwo namukutteka vidiyo nkayina wano eno ani Jonike lwana yasaamirya n'ebifaananyi bajja biraba nga bibungeeta buli wamu ajja tya ensi akajjo nange namulikodingayo akavidiyo naye bamwekali banakayidiriitinga simu aliraba ensi kyekola atuuke nga n'amazzi tasobola ganywa mu London mwali. Vincent mukwano kyonna kyobala waneeno olinga nga Ivan Bulus okuva twatanise live ko oli waganya okujja otubuuzaako oli wansango otuweera ebimuli weweetegera mukulu. Bano batumizza KFC tetuuka njagala kwebaka. Obaza kulyayo? Leero tafumbye. Leero tafumbye omukazi naŋŋamba ntumizza ebweru KFC onaalya. Konziraba nno anti bamanyiza siyabbaga. Kale nze newebeera yamisana era okulya kwambiriko. Nze nkugaye bukyanga ntandika njukira bo bafumba nnyama ate nze sigirye neyendiga. Sigirya yannema munange. Kati mba sebo ate tewasulanga ebintu olina osulanga obyozezza kati mba mbabuuza mugenda kufumba wabula ekyo ekintu kinyiiza ekyo sebo ne baba balina akagirasi kamu olina okukalinda mba mpulira njagala kuba omuntu okitegeera n'alyoka akaweweetako akomberera n'owulira ng'oyagala munyiga mboka muyiweero mwoteme. Ejjo banne basiza saa 9. Nawulidde mugambye nze nyinza okuba ebiranga nze zibeera ssaawa ate nga leero nsiibye bize ssaawa 2:00 nga sikyalaba nga nyiize. Naye bannange Sharon nzikiriza nzike wansi. Ogenda kwebaka bebe? Ndi eno ku Twitter. Ndi ku Twitter gye ndi. Naye abaana ba struggle tebabaka bambi mukikwasaganya. Naye nga mu Uganda entya mufuba okulaba nga bafuutu soja temuwasa nga mulinde ku bafuutu soja bannammwe abalimu amakulu. Wamujja tumula biddami nga mulaga omukyala wani byengolo mu mutwe n'omubuuza ekiro kino akugamba ki? Sharo yani byengolo mu mutwe n'amubuuza kyekyanoonya ekiro nga lwaki tebeebaka bana bantu tebeebaka ntagalirako ne balyoka bakutuuliriza kye. In fact nze n'ekintu kuntuma mbukola kino kimpuliza bubi. Daakuba ekinnyamba balwawo okwebaka ku makya neneezuukukira nenkuba endobo. Waliwo olwenkeera nga n'ennyumba obuyumba we balaba nti si walongose nga mbula okubawo endobo naye nga bo nina okuyisakuba nawe oba ntunuddeko naye oba ntunuddeko njikuba nviridde emisiŋŋonya kubanga nze era okuva lwenajja ngenda okukola byenkola nga mukama wange omukyala ali awo atudde naye nze mukwano ne waba atudde nze nsobola n'okubuusa olweyo nga kutidde nze
effumbiro mmanyi obutalisimula ennaku nga 2 ate nga tulikoleramu nga ndyeramu bwezi nze tolina kyongamba kati nga lwaki okola okufa nze sajja kola kufiirawo nze sikola kumpaana najja kumaliriza contract nze nve wano eno kati olaba freedom ya bano buli yidi etuuka bagula kifanisha omupya kati mukwano babadde leero bali kaweefube bakujja mufanisha luli bagenda okuleeta baleeta kabada naye ng'erina omuti nga mugumu kati bampisa olwaleero ne baŋŋamba mbu Sharon omuvuka yampisa mbu Sharon jangu otukwatire kwabula sijja kulimamu nagisonzeko yadde olugalo namubuuziza ani agenda ogikwata mbugweko nze funa agenda ogisitula nze sigisobole Freedom, how are you baby ogamba otya Sham ne babisitula nze no kintu nemba sikisobola gwe naye Sharon sirisa olumu obwedde oyogera ndi wansi nga manyi wennagira